Esta es la lección 30 de Pimsleur Inglés 2. Listen to this conversation. Susan, what are you doing this weekend? Not much. Why? Would you like to have dinner with me on Saturday? I'm sorry. Saturday night I'm going to the movies with some friends. Well, maybe on Sunday? On Sunday I have a lot to do. I want to write some letters, and I have to go into town. Is Friday evening better? No. Maybe next weekend. Thanks a lot. Listen again. Susan, what are you doing this weekend? Not much. Why? Would you like to have dinner with me on Saturday? I'm sorry. Saturday night I'm going to the movies with some friends. Well, maybe on Sunday? On Sunday I have a lot to do. I want to write some letters, and I have to go into town. Is Friday evening better? No. Maybe next weekend. Thanks a lot. ¿Se acuerda lo que se dice cuando saluda a alguien en la noche? Good evening. Good evening. ¿Y qué diría cuando se va en la noche? Good night. Good night. Now you're in Boston at a friend's place. How does she ask if you'd like something to drink? Would you like something to drink? Say that, yes, you'd like some water, please. Yes, I'd like some water, please. Ask, ¿Tiene agua mineral? Do you have any mineral water? Any. Do you have any mineral water? Ella dice brevemente que no. No, I don't. Lo siento, no tengo. Literalmente, no tengo ninguno. I'm sorry, I don't have any. No tengo ahora mismo. I don't have any right now. now she says, Vayamos al centro. Let's go into town. ask, ¿Ahora mismo? Right now? she answers, ¿Por qué no vamos a mediodía? Why don't we go at noon? O quizá unos minutos antes del mediodía. Or maybe a few minutes before noon? Before noon. Podemos almorzar. We can have lunch. Y puedo comprar agua mineral. And I can buy some mineral water. Some mineral water. En camino a la ciudad, usted dice, el domingo, On Sunday? On Sunday? voy a Nueva York. I'm going to New York. Para ver a algunos colegas. To see some colleagues. Tenemos reuniones el lunes y el martes. Literalmente, y martes. We have meetings on Monday and Tuesday.
on Monday and Tuesday. Your friend says, Antes de su viaje. Before your trip. Before your trip. Quizá podamos cenar juntos. Maybe we can have dinner together. say, Lo siento, I'm sorry, pero realmente no tengo tiempo. but I really don't have time. Tengo mucho que hacer. I have a lot to do. Antes del domingo. Before Sunday. she asks, Pues entonces, ¿puede venir el jueves en la tarde? Well then, can you come Thursday afternoon? Afternoon. Can you come Thursday afternoon? ¿Para un café? For coffee? Can you come Thursday afternoon for coffee? say that yes, Thursday afternoon is fine. Yes, Thursday afternoon is fine. Now you arrive at the store. Try to say, ¿Por qué no compro yo el agua mineral? Why don't I buy the mineral water? Why don't I buy the mineral water? another day you're speaking with a colleague. She says, Por favor, discúlpeme. Please excuse me. Me tengo que ir en unos minutos. I have to leave in a few minutes. A mediodía, At noon, tengo que ir al banco. I have to go to the bank. Porque necesito dinero. Diga, algo de dinero. Because I need some money. Para mi viaje a Filadelfia. For my trip to Philadelphia. Voy a Filadelfia este fin de semana. I'm going to Philadelphia this weekend. Weekend. ask, Vuela ahí, ¿no? You're flying there, aren't you? she says, No, no me gusta volar. No, I don't like to fly. Prefiero tomar el tren. I'd rather take the train. Ahora habla con una conocida norteamericana. Ella y su esposo quieren invitarlo a cenar. Ella pregunta, ¿tiene tiempo este fin de semana? Do you have time this weekend?
Answer, Desgraciadamente no. Unfortunately not. Unfortunately not. Este fin de semana. This weekend, Vamos a visitar a nuestros hijos. we're going to visit our children. she asks, ¿Y el fin de semana próximo? And next weekend? say, El fin de semana próximo está bien. Next weekend is fine. she asks, Quizás el domingo en la noche. Use la palabra menos específica. Maybe Sunday night? Maybe Sunday night? ¿A las 7? At 7 o'clock? Maybe Sunday night at 7? answer, Sí, está bien. Muchas gracias. Yes, that's fine. Thank you very much. Usted quiere saber cómo llegar. listen, How do I get to your place? En inglés, usted dice literalmente, ¿cómo yo consigo a su casa? Escuche y repita la primera parte de la pregunta. How do I get? Get. Get. How do I get? try to ask, ¿Cómo llego a su casa? How do I get to your place? To your place. How do I get to your place? she says, Viene en metro, ¿no? Acuérdese que hablan del fin de semana próximo. You're coming by subway, aren't you? You're coming by subway, aren't you? Tome el metro. Take the subway. A la Plaza Copley. To Copley Square. Vaya a la calle Beacon. Go to Beacon Street. Beacon Street. Luego vaya a la izquierda. Then go to the left. Vivimos en la calle Beacon. We live on Beacon Street. Nuestra dirección es el 157 de la calle Beacon. Our address is 157 Beacon Street. $157. Our address is 157 Beacon Street. Quizá escuche esto en forma más corta. listen, Our address is 157 Beacon Street. now ask, Pero, ¿cómo llego a la calle Beacon? But how do I get to Beacon Street?
How do I get to Beacon Street? She says, Oh, lo siento. Oh, I'm sorry. try to say, Para llegar a la calle Beacon. To get to Beacon Street. To get to Beacon Street. Primero tome la calle Dartmouth. Dartmouth. First, take Dartmouth Street. Dartmouth Street. La calle Beacon está todo derecho. Beacon Street is straight ahead. He aquí un mapa. Listen and repeat. Here's a map. 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 Here's a map. Say, He aquí un mapa de Boston. of Boston. Here's a map of Boston. Here's a map of Boston. Le puedo mostrar. Listen and repeat. I can show you. Show. Show. Show you. I can show you. Say, Mostrar. Show. To show. say, Le puedo mostrar. I can show you. I can show you. En el mapa. listen and repeat. On the map. On the map. Ask, ¿Me puede mostrar la calle? Can you show me the street? Can you show me the street? En el mapa. On the map? ¿Me puede mostrar la calle en el mapa? Can you show me the street on the map? say that this map is pretty small. This map is pretty small. She says, Solía tener uno más grande. try to say this. I used to have a bigger one. A bigger one. I used to have a bigger one. Try to ask, ¿Cómo llegamos a su casa? How do we get to your place? How do we get to your place? ¿Me puede mostrar en el mapa? Can you show me on the map? try to ask, ¿Me puede mostrar en el mapa dónde está su calle? Can you show me on the map where your street is? Can you show me on the map where your street is? she says, Mire, listen and repeat. Look. Look. al señalar el mapa, ella dice, mire, la Plaza Copley queda aquí.
Look, Copley Square is here. Look, Copley Square is here. Y mire, vivimos aquí. And look, we live here. Say, Oh, sí, la veo. Oh, yes, I see it. Ahora, suponga que usted se llama Pedro Torres. Está en una reunión social y son más o menos las 9 de la noche. Usted se dirige a una mujer que no conoce. ¿Cómo la saludaría a esta hora del día? Good evening. Good evening. say that your name is Pedro Torres. My name is Pedro Torres. Good evening, Mr. Torres. I'm Nancy Johnson. Answer her. Answer her. Pleased to meet you, Ms. Johnson. Pleased to meet you, Ms. Johnson. Platican un rato y luego pregunta, ¿cuánto tiempo se queda aquí en Boston? How long are you staying here in Boston? She says, Hasta el viernes próximo. Until next Friday. Vuelo de regreso el viernes en la tarde. I'm flying back Friday afternoon. Antes del fin de semana. Before the weekend. Durante su conversación, usted se entera de que ella es muy aficionada al tenis. Pregunte, el domingo en la tarde, ¿le gustaría jugar tenis? Sunday afternoon, would you like to play tennis? ¿Con mi esposa y conmigo? With my wife and me? ¿Y un amigo nuestro? And a friend of ours? A friend of ours. Y quizá más tarde podamos cenar. And maybe later we can have dinner. En la casa Parker. At the Parker House. At the Parker House. Tienen una carta de vinos muy buena. They have a very good wine list. Ella acepta su invitación y ahora se tiene que ir. ¿Cómo se puede despedir usted de ella en la noche? Good night. Good night, Nancy. Good night. See you on Sunday. Ahora es otro día y usted quiere comprar timbres. Pregunte a un transeúnte. ¿Me puede ayudar? Can you help me? ¿Cómo llego al correo desde aquí? How do I get to the post office from here? How do I get to the post office from here? ¿Me puede mostrar en este mapa? Can you show me on this map? Can you show me on this map?
¿Dónde está el correo? Where the post office is? Can you show me on this map where the post office is? She says, Mire, tome esta calle. Look, take this street. listen. You can't miss it. Ella dijo, no puede equivocarse. Ahora pasemos a la lección de lectura. Si la quiere hacer ahora, saque su libreta de lectura y ábrala en la página para la lección 30. Lea el número 1. The gnome wrestled with the gnu. ¿Se acuerda cómo se pronuncia la combinación DGE? Lea el número 2. You be the judge. Judge. Fíjese que la E es muda y que no cambió la U del sonido de una vocal corta a una larga. Así sucede a menudo cuando una E final sigue a dos consonantes. Pensando en esto, lea el número 3. Rinse the dishes, please. Rinse. 4. That's a big expense. Al contrario, algunas palabras tienen el sonido de una vocal larga cuando se puede esperar una corta. Así sucede con ciertas palabras de una sílaba. Los números 5 a 8 presentan algunas de estas palabras, que usted ya ha aprendido. Lea el número 5. How old is your daughter? Old. 6. My tea is cold. 7. We both like ice cream. Both. 8. I have to go to the post office. Hasta ahora, ha aprendido muchas reglas y normas, y ha visto que en inglés hay varias excepciones respecto a estas normas. Además, verá que a medida que crece su vocabulario, estas excepciones le causarán menos y menos problemas. El resto de las oraciones en esta lección presenta palabras que no siguen las reglas que ya aprendió. Sin embargo, todas son palabras que ya conoce. Vea si las puede leer. Intente el número 9. What time is it? It's 1 o'clock. 10. 2 beers, please, miss. 11. 'Today is Tuesday. Tomorrow is Wednesday. 12. My younger son has a good idea. 13. I want to buy some wine. 14. Goodbye. Este es el final de la unidad 30, la última unidad del nivel 2. El último CD contiene todos los textos de lectura del curso. Quizá usted ya haya comenzado las lecturas junto con las unidades. Si no ha completado las lecturas, deberá pasar ahora al CD que tiene los textos de lectura. Usted necesitará su libreta de lectura junto con el CD.
Todas las instrucciones se encuentran en el CD. Póngase en contacto con nosotros para seguir aprendiendo su nuevo idioma. Esta ha sido una presentación de Simon & Schuster Audio.